Hello officers, welcome to the environment series for UPSC Prelims 2026 by Prerana ICS. Today, let's understand what are the high yielding topics that are there in this environment subject. Yesterday, we have seen the trend analysis of the UPSC Prelims examination that was there. And we have understood and came to a conclusion that the examination is looking at the subject environment as a dynamic subject which has a multi-pronged approach, wherein there are many additions like the current affairs are also important in this subject. The static concepts are being linked to the current affairs while the questions are being asked, and it is asked in multi-subject wise also, connecting the technology that is there, the agriculture part that is there, the geography concepts that are there, all are linked in the same subject as environment. Now let's see from which chapters there are repetitive questions that are being asked. As I told you, there is a shift in the trend from which we have seen that the climate change as a chapter has more probability of getting or showing up in the question paper because of the climate issues that we are seeing on a regular basis. Then the next probable question would, or next probable repetitive topic that we can observe from the previous trends is the international conventions, protocols and treaties. Then the third most important is biodiversity and conservation and its conservation, wherein we can see both the species that are there, how they are being extinct or being vulnerable, as well as the protected areas like the national parks, biosphere reserves that are in news, as well as why they are being or certain area is being protected, for what reason, what are the species that are living there. Then the most important topic that is being repetitive across the previous 10 years is pollution, various pollutants and topics like smog, fog, air quality index, etc. And then we have ecosystem and the basics of ecosystem, types of ecosystems that are there, functions of ecosystems that are there, everything, their concepts are being asked as a statement based question. Then we have basics of ecology where the trends like energy flow is asked or ecological succession is asked. Yes. Then we have agriculture. Agriculture wherein we have studies of GM crops, their effects on environment, and then we have various other technologies like soil health. What are we doing? What are the remedies that we are taking? And then species in use again, though it is part of biodiversity, we have specific questions on species, and hence species in use. Some species may not be under conservation, but they might be newly discovered and have been got attention in the news, and hence they might appear in your exam. So let's see the micro themes under these chapters to have a clear clarity over the same chapters. First, we'll start off with the basics of ecology. In basics of ecology, manam చూస్తే ఎక్కువ వరకు the concepts like interactions, like the symbiosis relationship between two organisms, species, or amensalism, mutualism and commensalism, the concept in particular and their examples are being asked. They are asked like the species రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. సో చూస్తే ఆ క్వశ్చన్ మనకి ఈ స్పీషీస్ ఏవైనా న్యూస్ లో ఉండుండొచ్చు అని అనుకుంటాం, కానీ మోస్ట్లీ ఆ స్పీషీస్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ దట్ దే హ్యావ్, వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. దెన్ ప్రిడేటర్ ప్రే రిలేషన్షిప్స్, ఏ లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ చైన్ దట్ ఈస్ దేర్, దేని మీద ఏది ప్రే చేస్తుంది, ఏది ఫుడ్ దేన్ని హంట్ చేస్తుంది,
వాటి ఫుడ్ రిలేషన్, న్యూట్రిషన్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ వీటి మీద కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉన్నారు. దెన్ కాంపిటేటివ్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రిన్సిపల్, అడాప్టేషన్స్, డెజర్ట్ ఏరియాలో ఎలాంటి అడాప్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఆల్పైన్ రీజన్లో స్నోయి అంటే చాలా కోల్డ్ టెంపరేచర్స్లో అడాప్టేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, అక్కడ ఎట్లాంటి ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి, ఎట్లాంటి స్పీషీస్ సర్వైవ్ అవుతాయి, వాటి వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, కొత్తగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎలాంటి స్పీషీస్ వల్నరబుల్ అవుతున్నాయి, థ్రెటన్డ్ గా మారుతున్నాయి, ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇకలాజికల్ నిష్, హ్యాబిటాట్ కి నిష్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇస్ ద కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్. దాని బేస్డ్ మీద మనకి వేరియస్ క్వశ్చన్స్ అడుగున్నారు. దెన్ పాపులేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ గ్రోత్, పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, ఏజ్ పిరమిడ్ ఎట్లా ఉంటుంది, వీటి మీద మనకి రిపిటేటివ్ గా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు. దెన్ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఇట్స్ కన్జర్వేషన్, వేర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, ఏమేం లెవెల్స్ ఉన్నాయి, హాట్స్పాట్స్, బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ కి క్రైటీరియా ఏంటి, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఎందుకని ఒక ఏరియాని బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ గా మనము కన్సిడర్ చేస్తాము, ఎండమిక్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి, ఆ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ లో ఎలాంటి స్పీషీస్ ఎండమిక్ ఉన్నాయి, చాలా స్పీషీస్ కి దీస్ ఆర్ ఎండమిక్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్, దీస్ ఆర్ ఎండమిక్ టు ఇండో బర్మా రీజన్ ఆర్ హిమాలయన్ రీజన్ ఆర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అనే స్టేట్మెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ wherein the species might be in use for some other reason. Then we have keystone species, flagship species, indicator species, వీటి ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇకోసిస్టమ్ వల్ల ఇవి న్యూస్ లో ఉండొచ్చు, అండ్ దట్ ఈస్ వై దెర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. దెన్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్, ఇవి ఎండమిక్ కి ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు అన్ని ఏలియన్ స్పీషీస్ ఇన్వేజివ్ అవునా కాదా, ఇందులో ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఏవి ఇన్వేజివ్, మెరీన్ స్పీషీస్ ఏవి ఇన్వేజివ్, యానిమల్స్ లో ఏవి ఇన్వేజివ్, ఇవన్నీ మనకి తెలిసి ఉండాలి. అండ్ వాటిని యాజ్ అ రెమెడీ యూజ్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే యాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అవి రావడం వల్ల ఇవాళ మనకి వాటి వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా. దెన్ స్పీషీ ఏరియా రిలేషన్షిప్, ఒక ఏరియాలో ఉన్న స్పీషీస్ కి వాటికి ఉన్న ఇంటరాక్షన్స్, వాటికి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంది. రెడ్ లిస్ట్ కేటగిరీస్, ఐయుసిఎన్ అండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ ఫర్ నేచర్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, అవి ఏమైనా రిలీజ్ చేస్తున్నాయా బుక్స్ ఆర్ రిపోర్ట్స్, వాటి స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, అవి కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విత్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ డ్రైవర్స్ లైక్ హ్యాబిటాట్ లాస్, హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్, పొల్యూషన్, పాపులేషన్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఇవన్నీ హ్యాబిటాట్ లాస్ ఆర్ బయోడైవర్సిటీ ఎక్స్టింక్షన్ కి ఎట్లా ఎంకరేజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న ఎక్స్టింక్షన్ అనేది ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ దట్, ఐ రిపీట్, ఈ అన్ని రీజన్స్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ కి ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్ట్స్ అండ్ పాలసీస్. సో ఇందులో చూస్తే మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1986, వాటర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1974, ఎయిర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1981, దెన్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్, దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1980 అండ్ ద న్యూ 2023 అమెండ్మెంట్, దాని ట్రెండ్స్ ఏంటి, బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్, బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2002, దాని రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏంటి, scheduled tribes and forests act, compensatory afforestation fund, coastal regulation rules, environmental assessment, impact assessment and the national board for wildlife, వీటిలో ఉన్న పాలసీస్ లో ఉన్న రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, రూల్స్ ఏంటి, వై ఆర్ దే ఇన్ ప్లేస్, ఒకవేళ దాని మీద ఏమైనా కాంట్రవర్సీస్ ఉంటే ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాటికి సొల్యూషన్స్ లో ఏమైనా కమిటీస్ ఉన్నాయా, కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయా, ఆల్ దిస్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. Moving on to the next chapter, we have climate change. Climate change as it is an important chapter, as I told you in the beginning. Then
in climate change also, we have the first challenge or the most important challenge as per the Paris Agreement of 2015. If you see, the paper of UPSC also changed drastically since the Paris Agreement in 2015. The number of questions from 2015 till 2020, 24 or 2025, we can see the number of questions on climate change have been increasing because of the Paris Agreement. And this Paris Agreement, the main goal is for global warming, to reduce the global temperature by 2 degrees centigrade approximately. 1.5 to the most, if possible, to 1.5 degrees centigrade, otherwise at least to 2 degrees centigrade. దీన్ని లిమిట్ చేయాలనేదే దాని మేజర్ గోల్. సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్లో ఇఫ్ యు సీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విచ్ ఆర్ లీడింగ్ టు ద గ్లోబల్ వార్మింగ్, then what is global warming potential of each of the gases that are there, radiative forcing that is there, what is what are carbon sinks, natural carbon sinks, how can we create man-made or artificial or anthropogenic carbon sinks, can we do it, what are the new technologies like the direct air capture question that has been asked in 2025, that is a new technology that we are doing for carbon sequestration. So what are carbon sinks, what is carbon sequestration, the conceptual clarity along with what are the new technologies that are being developed in this area, they become important for the prelims. Then carbon credits, how does carbon markets work, where did we start off from, in which convention did we come up with carbon markets, yes, what did Kyoto Protocol say about carbon markets, what do we have in the COP29 meeting, what is happening in the COP30, all these will become important for our prelims examination. And then IPCC reports and working groups, the International Panel on Climate Change, then UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, which are basis for many of the uh, goals that we need to achieve by 2020 or by 2030 have been started in Paris Agreement. Yes, then the nationally determined goals or contributions of our country, they become important, which are also called as Panchamrit. Then the Montreal Protocol for the ozone recovery, how is it successful? Why is it successful? What are the ozone depleting gases? What is ozone depletion? Which of the ozone is harmful? Is it stratospheric ozone? Is it tropospheric ozone? The difference between them, the confusion between them, that can be used as a trap in our preliminary examination. Then the climate finance, the green climate fund or the adaptation fund loss and damage fund that is being seen right now, and what is the amount of fund that has to be given to the developing nations by the developed nations, what has been agreed upon and what is being given, everything comes under the scope of climate change, and it is important for our prelims examination. Then we'll move on to our next chapter, that is pollution. As I told you, air quality index, especially in the Delhi NCR region, because it is world's low air quality has been observed in a Delhi NCR region because of the stubble burning that happens around. So all of these concepts have to be, you have to have a clear understanding of the concepts to understand the current affairs that are happening. Then particulate matter and PM 2.5 కి PM 10 కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, దేని మీద ఈ సైజ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, గుడ్ ఓజోన్ కి బ్యాడ్ ఓజోన్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, స్మాగ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, దాని కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏంటి, ఎన్వైరన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ద స్మాగ్, ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్, క్లాసికల్ స్మాగ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్మాగ్, హౌ విల్ దే బి ఫార్మ్, సల్ఫ్యూరియస్ స్మాగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. దెన్ ఫ్లై యాష్ రూల్స్, ఫ్లై యాష్ ఎక్కడ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుండి రిలీజ్ అయిన దానికి అది ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలి అనే దానికి కూడా మనకి రూల్స్ ఉన్నాయి. దెన్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ రూల్స్. Then we have plastic waste management. All of them come under solid waste management. దీన్ని మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము, హ్యాండిల్ చేయడానికి వాడే టెక్నాలజీస్ ఏంటి, ఈ వేస్ట్ రూల్స్ ఏంటి, నాయిస్ పొల్యూషన్ లిమిట్స్ ఏంటి, ఇండోర్ పొల్యూషన్ ఎట్లా కాజ్ అవుతుంది, పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి, కొత్తగా మనకి కార్సినోజెనిక్ ఉన్న వాట్ ఎవర్ పొల్యూటెంట్స్ వాట్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్, దే ఆల్సో బికమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్.
Then the next chapter is agriculture and ecology. In agriculture and ecology, usually we see the new technologies that are being brought up by biotechnology, like genetically modified crops, the GM crops like the BT cotton or the GM mustard. వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి, హై yield అని మనకు ప్రామిస్ చేసినప్పుడు దాని వల్ల వచ్చే ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి. Yes, so if the news is about the GM crops, you might have a question on GM crops because of the environmental problems that it is causing. Then organic farming, what are the policies, schemes around it? Zero budget farming, precision agriculture, what is the definition of precision agriculture? దాంట్లో ఇంకేమైనా టెక్నాలజీస్ కొత్తగా వచ్చాయా, దాంట్లో ఏమైనా మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ problems ఉన్నాయా, that also becomes important. Then biofertilizers, what are biofertilizers, examples of biofertilizers, if something is made in India, that also becomes important. Then pesticide classification, are they hazardous, are they safe to use? Yes, that also is important for our prelims examination. Then MSP and ecological sustainability of these chemicals that are being used, soil health or soil health card scheme that is there in our country, that also becomes important. Moving on to our next chapter, that is species in use. So as I told you, species in use is actually a part of biodiversity and its conservation, but species in use is dealt specifically because every year in the paper you will find at least one or two questions dedicated completely to species. Now let's understand different types of species that are there. Endangered species, keystone species, flagship species, invasive species. అందులో కూడా మెరీన్ యానిమల్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, లైక్ ద కోరల్ బ్లీచింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ అ కోరల్, what kind of relationship is observed between the algae and the coral or the zooxanthellae that is present. Then the Himalayan fauna, what is there? The desert fauna, the birds that are there. Sometimes they might be vulnerable or threatened, or they might be present in use in the current affairs, and they could be the state bird of some of the states. And they become more important for prelims. Yes, so that is how we identify different birds or plants or species that are in use to be important. So these are a few kinds of chapters that we have observed in last 15 years that have been repetitively asked as micro things. From tomorrow we'll see all the concepts that are related on this basis of the మైక్రో థింగ్స్ దట్ వేవ్ లిస్టెడ్. వీటి మీద ఉన్న న్యూస్, అవి ఏవైతే ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ హై ప్రాబబిలిటీ ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఫ్రమ్ టుమారో. సో కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ సచ్ కంటెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.